Hello students, welcome back. In this video we will discuss with DOM selectors. In previous video we will discuss with the DOM methods. Actually that is we will show that on the sort of why. Okay, so this entire part is completed like DOM methods. In DOM methods you have creating element, create element, append child, remove child, then inner text, inner HTML is there, text content is there. So these are all completed. We need to discuss this one is the DOM selectors. DOM selectors are used to target the HTML elements and we can manipulate that by targeting that HTML element, guys. Say I will give an examples here. Here we having DOM selectors which is say get element by ID, get element by class name is there, get element by tag name, get element by name is there, query selector and query selector all is there. So ఇక్కడ ఎందుకు మనం get element by name యూజ్ చేస్తాం చూపిస్తాను one by one. Just a minute, we need to open this one to the recording sections. Inside that, okay, that's the JavaScript. Need to open this in VS Code. Okay, so here I'm taking as a DOM selectors. These DOM selectors are used to target the HTML elements. Okay, so HTML element in target set we are using DOM selectors. Here we having first one, document dot get element by ID. Document dot get element by ID, guys. And based upon the ID we can target that element. Example, here I'm taking as a new file, that's a DOM selectors. DOM selectors dot HTML. Okay, so here I'm taking as a HTML boilerplate. This is HTML boilerplate. So inside body I'm applying internal JavaScript script tag. Okay, so before that here I'm taking as a one h1, guys, like heading 1. Inside that heading I'm taking hello, good morning. Okay, so hello, good morning, we can write like this. Okay, done. So turn on the live server on, guys, like open this page in live server, open with live server like this. So what's the output we are getting? So hello, good morning in browser lo display avutundi ilaga. Just a minute, we need to close this part. Okay, so we need to print this one. ఈ ఎలిమెంట్ ని టార్గెట్ చేసుకొని మనం కన్సోల్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటా అంటే వీ నీడ్ టు టార్గెట్ దిస్ వన్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఐడి యూజ్ చేసుకొని. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఐడి నేమ్ వచ్చేసి యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ హెడ్డింగ్ అని ఇస్తున్నా. సి హెడ్డింగ్, ఇన్స్పెక్ట్ హియర్, ఇన్స్పెక్ట్, దెన్ ఓపెన్ ది కన్సోల్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్సైడ్ దట్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఎలిమెంట్ని టార్గెట్ చేసుకోవాలి. వేర్ ఇస్ దట్? సో అట్ ది మేము ఫస్ట్లోనే చెప్పాను జావాస్క్రిప్ట్, ఇంటర్నల్ జావాస్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు. సో వీ నీడ్ టు రైట్ స్క్రిప్ట్ అట్ ది లాస్ట్ బిఫోర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏముందో బాడీ ఇన్సైడ్ దట్ ఆఫ్టర్ హెచ్టిఎంఎల్ కంప్లీట్ ఎలిమెంట్స్ కంప్లీట్ అయినాక లాస్ట్లోనే జావాస్క్రిప్ట్ రాయాలని చెప్పాను మీకు. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ రెండరింగ్ దిస్ పేజ్, after rendering the complete HTML page, we need to apply the functionality to that one. So that's why before HTML JavaScript రాయకూడదు.
Remember that one. So suppose if you want to write like this, still sir I can write like this, still I am writing like this, and you can, but here you need to give the attribute called differ an attribute apply cheyali. When you apply the differ attribute, this script tag will execute at the last JavaScript ఈ ఎంటైర్ పేజ్ ఎంటైర్ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇంకా లాస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఎప్పుడు డిఫర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేస్తే నువ్వు ఎక్కడన్నా రాయి జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ది స్క్రిప్ట్ అంటే సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ హియర్ paragraph, here I'm taking as a lower, see here I'm taking as a lower, nothing but ఇక్కడ HTML కోడ్ రాస్తున్నాం బిఫోర్ HTML బాడీలో స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నా జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ సో ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ h1 రాస్తాను బిట్వీన్ ఇక్కడ మళ్ళీ జావాస్క్రిప్ట్ రాస్తాను మళ్ళీ బట్ ఇస్ దట్ HTML నథింగ్ బట్ పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నాను ఇలాగా సో ఎప్పుడు నువ్వు డిఫర్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇలాగ అప్లై చేసావు అనుకో టాప్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే వచ్చి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఫాస్ట్ ఈ కంప్లీట్ పేజ్ ఈ ఎంటైర్ థింగ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన ఇంకా లాస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రిమెంబర్ దిస్ వన్ వెన్ వీ యూస్ ది డిఫర్ అట్రిబ్యూట్ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ గైస్ ఓకే దెన్ లీవ్ ఇట్ okay I'm taking as at the last is not a problem you can take okay you can take at the last script okay so inside script I am taking as we need to target this one based upon the id I will told that one so id ను చేసుకోవాలంటే you need to take document dot get element by id it's not get elements by id here you are taking as a get element by id ఈ get element by id this is DOM selectors లో వచ్చేది based upon the id మనం id ఏం పాస్ చేసామో ఆ id నేమ్ అనేది ఇక్కడ పాస్ చేయాలి you need to pass like this see id name is the heading so suppose you are taking as a one more h1 లో ఏం taking hello hey okay see two h1s here two h1s ఉన్నాయి but we are targeting only heading అంతే టార్గెట్ చేసుకుంటున్నాం I am storing one variable entire thing ఒక వేరియబుల్ లో షో చేస్తున్నాం I am taking as a variable name is a you can take like this and let okay then you need to print that one into console.log print that a what happened guys see we are targeting this entire h1 అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ టార్గెట్ అవుతుంది see we are getting in the place of console లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది అంటే ఎంటైర్ థింగ్ లైక్ మనకి CSS సెలెక్టర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ది CSS లైక్ హియర్ వి టేకింగ్ ఎస్ ఏ ఇంటర్నల్ CSS లైక్ స్టైల్ ట్యాగ్ అని తీసుకుంటున్నాం ఇన్సైడ్ దట్ హెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టార్గెట్ దట్ హెడ్డింగ్ ఏమైనా టార్గెట్ చేసుకుంటా CSS లో ఏం చేయాలి మీన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఐడి యూ నీడ్ టు యూజ్ లైక్ దిస్ అంటే యాస్టిక్ సింబల్ యూజ్ చేసుకొని హెడ్డింగ్ అనేది చేసుకొని మనం టార్గెట్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ ద ఐడి సెలెక్టర్ అంటే CSS లో ఐడి సెలెక్టర్ ఎందుకంటే we need to target that HTML for applying this stylings so దానికి CSS selectors కావాలి same as it is if you want to apply the stylings or together if you want to modify that HTML or if you want to manipulate the HTML we need to target that one HTML element we use the DOM selectors in JavaScript CSS లో CSS సెలెక్టర్స్ ఎలాగా ఉంటాయో ఇక్కడ JavaScript లో మనం HTML ని టార్గెట్ చేసుకోవడానికి DOM సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి సో బేస్డ్ అపాన్ ది ఐడి ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ కలర్ రెడ్ see what happened here color red is there so here I'm taking say adding one ఇక్కడ మనకు టార్గెట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై స్టైలింగ్స్ ఫర్ దట్ వన్ I will explain one more time for the stylings don't worry here I'm taking as a style dot background color we need to apply that background color equal to blue see what's the color we get means this background color we are applying inside the JavaScript guys remember that one remove this one focus on DOM selectors now so e document get element by id is used to target the HTML element based upon the id like you need to take that point get element by id is used to target the HTML element based on id okay based on the id it will target it suppose see
we are taking as a one more thing. I am remove this entire stylings. I am remove this entire stylings, guys. CSS stylings remove cheda. I am taking as a one more ID. One more ID is ID name వచ్చేసి heading. See, ఇప్పుడు ఇక్కడగానే heading వేస్తున్నాను, ఇక్కడగానే heading వేస్తాను, but it will target only one. ఒక్కటే టార్గెట్ అవుతుంది. What is that? Good morning. See, hello, good morning. That will only targeting. This next line on the line number 10. This is will not displayed on the console. So only one అనేది టార్గెట్ అవుతుంది అట్ అ టైం. సపోజ్ ఇదికనే టార్గెట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, లైక్ డిఫరెంట్ ఐడి అప్లై చేసుకొని యూ నీడ్ టు టార్గెట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఐడి. ఇన్సైడ్ దట్ యూ నీడ్ టు అప్లై దట్, what is that, heading 1. Heading 1. See, you need to do like this. So enter ఒక వేరియబుల్ లో షో చేద్దాం. taking is a variable name h2 or else you can take b, your wish. So variable name is your wish, you can take that's identifier like that. So print that variable b. See, this is a hey hello hey. So ఇలాగా మనకి టార్గెట్ అవుతూ ఉంటుంది. You can do like this also. So suppose if you want to modify this text, ఇక్కడ b ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ there is that a and b is targeting nothing but h1 heading and heading 1 both are targeting. So if you want to manipulate inside the text, అంటే ఇక్కడ ఉండే టెక్స్ట్ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ అలో హే ఇస్ దే. సపోజ్ ఈ అలో ఎక్కడ మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం, b లో షో చేస్తున్నాం. See, now b dot apply that inner text, guys. See, inner text equal to this is updated text. See what happened here, h1 లో ఏం రాస్తున్నాం, hey hello hey అని రాస్తాం. బట్ హియర్ we are writing in the javascript లో ఏం రాస్తాం, ఇక్కడ hey మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద అప్డేటెడ్ టెక్స్ట్. అంటే ఏమవుతుంది, మనకి టెక్స్ట్ అనేది ఆల్రెడీ అప్డేట్ అవుతుంది ఇలాగా. See, but on the original HTML we are writing this text, inner text means content, but ఏమవుతుంది ఇక్కడ కాంటెంట్ అనేది చేంజెస్ అవుతుంది ఇలాగా. సో దిస్ ఇస్ ద DOM method already చెప్పాను. if you want to write the inner text, inner content, HTML content ఏమైనా రాయాలనుకుంటే we are using this inner text is there, inner HTML is there, then text content is there. So you can both are ఈ 3 లో యావది కావాల్సిన మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు, యువర్ విష్. That's the thing, guys. These are all about the document dot get element by id. Based upon the id ఏమన్నా టార్గెట్ చేయాలంటే you can do like this. Next one, document dot selectors అంటే based upon the class. ఇప్పుడు మనకు అక్కడ id selector, class selector ఎలాగో ఇక్కడ కానీ class based upon the class we can target that one. So ఎలాగంటే suppose I am taking is one paragraph లో you can take lorem means okay, this is a lorem, nothing but duplicate text. So I am taking as a class, guys. Attribute is a class and key is a class and value వచ్చేసి this is a HTML attribute antam, because attributes are the additional information given to this tag. I am taking as a class name is a para1. Your wish, you can take anyone. I am taking as a para1. Okay, cool. Okay, we need to target this para1 based upon the by using DOM selectors. ఓకే, ఎలాగ టార్గెట్ చేసుకోవాలంటే సేమ్ ఇయర్ వీ నీడ్ టు యూస్ ద డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై గెట్ ఎలిమెంట్స్. యూ నీడ్ టు యూస్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై క్లాస్ నేమ్. యూ నీడ్ టు టేక్ లైక్ దిస్, గైస్. క్లాస్ నేమ్, వాట్స్ ద క్లాస్ నేమ్ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్? దట్స్ ద para1. టేక్ దిస్ para1 హియర్, apply this para1. Okay, good. See, what's the differences between here to there? This is the get element, only one element by id, guys. Only at a time only one element, single element ante target chesukuntundi, remember that one. And get element by class name, through class name aithe get elements nothing but multiple elements, more than one. So based upon the class name it will targeting, but multiple classes target అయిపోతుంది at a time. కావాలంటే చూడండి, suppose I am showing this one in one variable, so you can give variable name is a c, your wish. I am taking as a let is a variable. Okay, then you need to print that variable directly. What is that variable? C. We are storing that paragraph in C, na? So you can store that one. What's the output you are getting? See, that's the HTML collection. P dot para is there. అంటే ఏమవుతుంది, మనకి మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది, అరే ఫార్మాట్ లో వస్తుంది ఇక్కడ.
suppose see based upon the index, inside index 0 లో ఏముంది ఇక్కడ, so this is the thing guys. Actually that's మోస్ట్ ఈవెంట్స్ అని చూపిస్తూ ఉంది మీకు, దట్స్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్. రిమూవ్ దట్ వన్, ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఏం కావాలి మనకి, యాక్చువల్లీ నో నీడ్ టు డిస్ప్లే లైక్ దిస్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0లో ఉంది, యూ నీడ్ టు పాస్ ది 0 హియర్, అంటే సి ఆఫ్ 0. See, now the text will be targeting here guys. See, text will be targeting. So ilaga manaki represent chesukochu. Suppose I am taking as one more paragraph. I am taking as a paragraph. You can take multiple paragraphs. Like I am taking as a paragraph 3. I mean 3 paragraphs. Inside that I am taking as a para. Para 1 2 3 like this. You can do like this guys. Okay, para 1 2 3. So how many paragraphs is there? You can take remove this one. I'm taking as one more paragraph. Para 4. Okay, this is a para. Here we taking is 4 paragraphs. Para 1, para 2. Inside the para 3, para 4. అంటే 4 paragraphs తీసుకుంటున్నాం, paragraph tags. So here I'm taking, see, like 1 minute, you can do like this guys. Suppose just a minute, you can do one thing. Okay, leave it guys. Actually here we need to pass the class name వచ్చేసి you can pass para 1, your wish, you can take para 1 here, same as it is here also you can take para 1. You can same lines లోనే వస్తుంది, or else you can do like this also. Leave it. Okay, so here also I'm taking is a para 1 class name. So we are targeting multiple paragraphs target చేసుకున్నాం at a time. Class name para 1, class name here also para 1. We are getting class names. ఎన్ని paragraphs ఇస్తాం, this is the same name. ఇక్కడ మనము సేమ్ ఐడి ఇచ్చినాను, హెడ్డింగ్ ఇచ్చినాను, ఓన్లీ వన్ టార్గెట్ అవుతుంది ఇక్కడ. బట్ క్లాస్ నేమ్ చూడండి ఇక్కడ, you need to remove this one based upon the index. ఇప్పుడు see, paragraph 1 ఎన్ని paragraph టార్గెట్ అవుతుండే ఇక్కడ చూడండి, కలెక్షన్ సి, ఓన్లీ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి పారా అని ఇచ్చాం, para 1. ఈ para 1 అని ఇచ్చింటే ఇక్కడ చూడండి ఏం టార్గెట్ అవుతుంది, సిలో ప్రింట్ చేస్తుంటే పీ డాట్ మీన్స్ para డాట్ క్లాస్ నేమ్ ఏముంది, para 1, పీ డాట్ para 1, పీ డాట్ para 1 అంటే ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ టార్గెట్ అవుతుంది, టోటల్ 4 paragraphs కానీ అట్ ఎ టైం టార్గెట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ. See, the output of that means if you want to apply the document dot means document dot get elements by class name, get elements by class name, it will target the all elements. If the class names are same, means class name same untene vastundi. If the class name is different, suppose I am taking as a para 1, para 2, para 4, so what's the output you are getting, అంటే para 1 ఏమవుతుందో అది మటుమే టార్గెట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు suppose I am taking para 2, so para 2 only targeting. Suppose I am taking the para 2 this one also, see 2 paragraphs target అవుతుంది, ఎందుకంటే క్లాస్ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇలాగా క్లాస్ నేమ్స్ యావ్ సేమ్ ఉంటాయో అలా అట్ ఎ టైం కావాలంటే అన్ని టార్గెట్ అవుతుంది. బట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడిలో ఐడి నేమ్ సేమ్ ఉన్నాను, ఇట్ విల్ టార్గెట్ ఓన్లీ అట్ ది ఫస్ట్ వన్ ఏమవుతుందో అది మటుమే టార్గెట్ అవుతుంది, గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి, రిమెంబర్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఇన్ అరే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూస్ గైస్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 పాస్ చేసా, వీఆర్ గెటింగ్ para 1 గెట్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ 1 పాస్ చేసామనుకో, వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎలిమెంట్, సి para 2 ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఏముందో రిమెంబర్ దట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ది 2 ఇండెక్స్ వాల్యూ 2, వీఆర్ గెటింగ్ para 3, సి
like this. So at a time కావాలంటే you can utilize like this also guys, like suppose I am taking as a c of 3, see c of 3 we are getting like this. Suppose I am taking as ఒకే టైం టార్గెట్ చేసుకొని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇలాగ యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. c of 0, then that's the console.log c of 1. You need to do like this guys. See para 1, para 2, para 3, para 4. సో ఇలాగ అన్ని టార్గెట్ అవుతాయి ఇలాగ. అంటే ఓన్లీ వన్ టైం అంతే మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాం, బట్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ మీన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది ఇండెక్స్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఆల్ targeted elements. I hope this is clear for remember that one. When we target that get element by class name, it will target all matched class names. Okay, the second one is that's the document dot get elements by class name. Okay, document dot get elements by class name guys. Here this get element by class not set, you can take get. Okay, get element by class name is used to target all HTML elements whose class names whose class names are matched. Match like this, you can write this one. I hope this is clear for you guys. And మనకి other class names ఉందో, so we are getting like this guys. Next one, and I take next point. So the output of the get element by class name is HTML collection. HTML collection guys, nothing but arrays లో వస్తుంది అలాగా, కలెక్షన్ అనే దాంట్లో వస్తుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్, నోట్ దిస్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్. సో అంటే మనకి based upon the id is completed, based upon the class name also completed. So after that based upon the tag name, అంటే డైరెక్ట్ గా ట్యాగ్ నే టార్గెట్ చేసుకోవడం. సపోజ్ హియర్ వి హ్యావింగ్ h2 ఏమైనా ట్యాగ్ ఉంది, హియర్ h2 లో సంథింగ్ కాల్డ్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ టేక్ heading 2, you can take this is heading 2, this is heading 2. So I need to target this heading 2 here. So here we can take multiple headings and కావాలంటే అని తీసుకుందాం. For example, see we need to target this h1 ఇక్కడ this h2. So if you want to target this h2 without using class name id name కాకూడదు, class name కానీ ఇవ్వకూడదు, డైరెక్ట్ గా tag name. What is the tag name here? Which tag we are using here? h2 tag. So we need to target this h2 tag directly, like document dot get element by tag name guys. This is a get elements by tag name. It will this here also get elements, multiple elements అనేది appear అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. Here you need to pass that which one, that's the h2. See here you need to do h2. So here I'm taking as a one variable, that's a variable name. So your wish you can take heading 2 అనే ఇచ్చేయండి పర్లేదు. Okay, I'm taking like this light, you need to print that's heading 2. Heading 2 ని print చేయండి. I'm taking as a console.log then heading 2, print that one. See what's the output you are getting here. Also in the place of we are getting in the place of get elements by tag name also you're getting HTML collection అనేది గెట్ అవుతుంది. సపోజ్ మల్టిపుల్ h2s ఉన్నాయి అనుకోండి, లైక్ ఎలాగంటే
suppose we are taking h2 into 4 h2s inside text. I'm taking this is heading tags pause like this, guys. See, okay, then this is heading tags 1 2 3 4 4 అని. Okay, then see what's the output targeting. So h1 h2 h2 h2, how many h2s we are targeting? That's of 5 h2s. అంటే ఇప్పుడు బాడీ ఇన్సైడ్ ఎన్ని h2s ఉన్నాయో అన్ని h2s టార్గెట్ అయిపోతుంది. ఇట్ మే బి సో పొజిషన్ చేంజ్ ఉన్నాను పర్లేదు. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ h2 హియర్ ఇన్సైడ్ ది బాడీ h2 ఇక్కడ టార్గెట్ చేస్తాం, బట్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ దట్ 5 ఎంటైర్ 5 అంటే ఎక్కడన్నా ఉన్నలే, బట్ ఇన్సైడ్ దట్ బాడీ ఎక్కడెక్కడ h2s ఉన్నాయో అవన్నీ టార్గెట్ అయిపోతాయి. రిమెంబర్ దట్ వన్. So that's the output of this one, ante HTML collection. So what is the length of that HTML collection? That's a 5. So 5 ante we need to pass the index values. So index values we are getting, index value starts with 0. See what's the output we are getting? Index value 0 pass chestunte we are getting first index value first h2 yavudundo adi target avutundi. So after that you need to take console.log. Here also you take, that's a variable name dot h2 heading 2, you need to pass index value 1. See target second h2 yavudundo first h2 here and the line number 9 is there, second h2 here, line number 18 is there. This targeting, we are targeting this element, ee element ni target chestunnam. Suppose sir I need to change the text of that one ante ikkada em undi manaki, this is the heading 2 అని ఉంది inside that, this is heading tags 2 heading tags 1 అని ఉంది ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 18 లో. we need to change that one, నిన్న టెక్స్ట్ చేంజ్ చేయాలి. how to change, I will already explain that. The variable name dot, we need to target that variable name ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, that's a heading 2 లో particular heading 2 లో we are getting this HTML collection total 5 టార్గెట్ అవుతాయి. మనం 5 వద్దు, ఓన్లీ I need to target this one, line number 18 అంటే we need to pass that this index of 1. Okay, so here you need to take inner text equal to take updated text. See what's the output getting? So this ఏమవుతుంది ఇక్కడ అప్డేటెడ్ అయిపోతుంది ఇలాగా. See లైన్ నెంబర్ guys, సో లైన్ నెంబర్ 18 లో ఏముంది మనకి, this is the adding tags 1 అని ఉండేది మనకి ఏమవుతుంది ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది. See browser లో, that's the thing. So like this you can do like this also, guys. Same as it is, if you want remaining one you can print it. So based upon the index pass cheskoni manaku print cheyochu. Also if you want to print the length of that one, total length enta undi, then heading length ante means any tags target avutundi check cheyalante you can take console.log, there is a heading 2 this total length kada, you need to pass the length. See what's the length, we are getting 5 అంటే 5 ఎలిమెంట్స్ టార్గెట్ అవుతుంటాయి ఇలాగా. అంటే HTML కలెక్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ అరే గాయస్, సే HTML అరే ఇలాగ అంతే, ఇంకా 0 1 2 3 4 అండ్ లెంత్ 5 ఆటోమేటిక్ చూపిస్తుంది సపోర్ట్ టైప్ HTML. రిమెంబర్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ట్యాగ్. అంటే ఓన్లీ h1 అయినా సార్ యూ కెన్ టార్గెట్ దట్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో, గైస్. లైక్ పారాగ్రాఫ్ టార్గెట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ అ div ఎలిమెంట్ టార్గెట్ చేస్తున్నాం, lorem, nothing but duplicate text. So if you want to target the div based upon the id, based upon the tag name, suppose I'm taking as a document dot, what is the get element by tag name. So what's the tag name we are passing, we need to pass the HTML tag, that's the div is the tag name, we need to directly pass the div. So ilaga pass cheyakandi, we need to pass in double quotes or single quotes lo pass cheyali, we need to remember that one. String type lo pass cheyandi. So entire part I am showing one variable, the variable name is the div element, can take div element like this, guys. Div element, take a let. Okay then, so you can print that div element now. Console.log, what is the div element, what's the output you are getting? See
HTML collection, div element. Div element, how many divs is there in body? Only one div is there. So that's why this one will targeting only. So you need to utilize that one based upon the index. You need to pass it here. Index value one came only 0, one element is there. So that's why. So inside the div, see, we are having text, guys. Then open చేస్తే you are getting this text. See. So ఇలాగా console లో మనం print చేయొచ్చు. These are all the about. Not only div. It may be images కావచ్చు, videos కావచ్చు, audios కావచ్చు, based upon the audio tag, video tag, then iframes is there, then further all thematic tags is there, like main, session, article, aside, so figure. These all tags you can target by using, without using what is that id and class name. You can directly target that by using tag name inside it, by passing a tag name as a parameter, guys. Okay, I hope this is clear for you. Give a 1 minute. Okay, so after that, yeah, you need to take this one, get element by tag name, guys. Document dot get element by tag name. This tag name is used to target the all elements whose tag name is matched by the whose tag name is matched. That's enough. Okay then. So the output of that, remember this one, this is the output of the HTML get elements by tag name is the collection, HTML collection. Remember that one. This is also HTML collection. So you can take this one also, like get element by id is used to target the element based on the id name. Okay then, based on the id name, get element by id will target only one element at a time. One element can take one element, that's enough. అంటే ఒకే ఎలిమెంట్ టార్గెట్ అవుతుంది based on id name. Multiple id names same ఉన్నాను, బట్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుందో అది మొత్తం టార్గెట్ అవుతుంది. రిమెంబర్ దట్ వన్, దట్స్ ద నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వి హ్యావ్ document dot get elements by name is there, guys. That's not a tag name, directly get elements by name. So this, what's the purpose of using get elements by name? And suppose if you want to target the element based upon the name attribute, get element by name is used to target all the elements whose or else based on the attribute, means based on the name of the attribute, means not attribute, actually attribute name adi, based on the name, like that also. So I will give an example, guys. Say the previous video we are discussing this one. Okay then, so I am taking as a one thing, I am taking as a, you can use the so select option. You need to take a select, not it here, inside the body కాదు, you need to take that select inside that here, can take a select. Okay, select, here we are having a name attribute is there. See, remember this one, name. I am removing this name, remove this one. Okay, directly you can take it here, option. Okay, so here I'm taking as an option, you need to turn on the live server. I think that's already live server is on there, guys. So here I'm taking as option select.
select city. You can do like this, select city. Yeah, we are getting like this, select city అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. Okay, take one more options. I'm taking these options into 3 options. Okay, done. So here I'm taking AP, K, nothing but Karnataka, nothing but nothing but Telangana, TL. You can do that, TL. Okay, see, when you apply like this, is that, see, okay, see guys, this is the, we are getting these APs అంటే సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్స్ అనేది మనకి గెట్ అవుతుంది. ఈ వాల్యూస్ మనం బేస్డ్ అపాన్ ది నేమ్ అని టార్గెట్ చేసుకొని వాల్యూస్ ఏమైనా ప్రింట్ చేయాలంటే సెలెక్టెడ్ థింగ్స్ని వీఆర్ యూజింగ్ నేమ్స్ గైస్. లైక్ సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎ వాల్యూ. వాట్స్ ద వాల్యూ వీఆర్ గెటింగ్? ద వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్, మీన్స్ సెలెక్టెడ్ స్టేట్ కదా, వాల్యూ ఏమొద్దు. యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్ ఇస్ అ ఏపీ, దెన్ ఇయర్ యూ కెన్ టేక్ కే, నథింగ్ బట్ కర్ణాటక, దెన్ ఇయర్ యూ కెన్ టేక్ తెలంగాణ. Okay then. Okay then. So here I'm passing a name. The name equal to city. Pass the name equal to city. Name attribute guys, name attribute. Then further here you can take a name city. Here also name city. These are all the same thing. Suppose if you want to pass one more select option, select. So here I'm taking as the one thing called, you can take, I remove that ID. Here I'm taking as option. Option value వచ్చేసి I'm taking as a empty thing. Here you can pass gender, select gender. If you want to select the gender like this, అంటే select gender. సో ఇవన్నీ ఫార్మ్స్లో యూజ్ చేస్తాం మనం వ్యాలిడేషన్స్కి. యూ కెన్ టేక్ ఆప్షన్ ఇంటూ 2. ఓకే, here I'm taking as a male. Here you can pass the female. Okay, so value is the male, అంటే వాల్యూ ఏముందో అదే పాస్ చేయండి, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. Male. Here you can pass what's the thing, name equal to the gender, to pass the gender. సో నేమ్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నాయి బికాస్ ఎందుకంటే ఈ నేమ్ సిటీ, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ కమ్స్ అండర్ సిటీ కింద వస్తుంది. నీడ్ టు పాస్ హియర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు gender. Name equal to gender. Here I'm passing female. Okay, good. See. Okay, so we need to target based upon the name. This is a completely HTML code guys. Based upon the name target as well. How many names are there actually? ఒకటి వచ్చేసి city is there based upon the name value. Next వచ్చేసి gender is there. So the targeted element you need to target like this: document dot get elements by name. This is the get elements by name, not any. Okay, here you need to pass which one? City. You need to pass the city like this. City guys, see, city. Then you need to store one variable. I'm taking as a variable name is the take city is enough, I think, just convenient. Okay, take let. Okay, then see, so you need to print that one. Ante console lo print chedam, just a minute. You can print that city guys. City variable and print chestante what's the output you are getting. You need to inspect and open that console. What's the output you are getting? See, what's the output you are getting here? Node list అనేది represent అవుతుంది. Node list లో you are getting completely options like index values లోనే వస్తుంది మనకి. This is the HTML collection of the get element by tags, get element by class names. Tag names, class names వచ్చేసి మనకి కలెక్షన్ వస్తుంటాయి. బట్ you are getting node list. This is also in array format. So option, see, this is the first option, second option, ఇలాగా మనకి గెట్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. సపోజ్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ 0. వాట్స్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ గెటింగ్? సి, ఏపీ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0. సి, సిటీ
city target అవుతుంది, but gender అవుతా లేదు. We are passing city here, so that's why. So we are getting this AP. Suppose I need to print this one. We need to pass index value, that's the 1. See, we are getting KA కర్ణాటక. సో ఇలాగా మనము టార్గెట్ చేస్తాం. సార్ ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ వాల్యూ మటుమే ప్రింట్ చేయాలి సార్ అంటే యూ నీడ్ టు ప్రింట్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ గైస్. సి ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఏముందో అది మటుమే ప్రింట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఏముందో మనకి కేఏ ఇస్ దేర్, సో దట్స్ వై ఆ ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ దట్ ఉండే టెక్స్ట్ మటుమే ప్రింట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. ఆర్ ఎల్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ వాల్యూ అండ్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ కానీ ప్రింట్ అవుతుంది. మనకి వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ, సి కేఏ, సో దిస్ ఇస్ అ కేఏ. సో ఆ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఇలాగా. I hope this is clear. Same as it is, if you want to print console.log like a city, you need to pass index value 0. Yeah, see, this is the index value 0. Nothing but AP. AP print అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. ఆ ఏపీలో ఓన్లీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ మటుమే కావాలంటే యూ నీడ్ టు పాస్ ద ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఇయర్. See, ఎంటైర్ ఎలిమెంట్ కాకుండా ఓన్లీ టెక్స్ట్ మటుమే కావాలంటే యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్ గైస్. ఇయర్ ఆల్సో సేమ్, హెడ్డింగ్లో కానీ అంతే. ప్రీవియస్ మనం డిస్కస్ చేసినట్లా వేర్ ఇస్ దట్ ఇయర్ హెడ్డింగ్ 1, హెడ్డింగ్ 2 అప్డేటెడ్ టెక్స్ట్ ఈజ్ దేనా. అందులో వచ్చేసి ఓన్లీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ మటుమే డిస్ప్లే చేయాలంటే యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఇన్నర్ టెక్స్ట్. సి యూ ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఇయర్, వేర్ ఇస్ దట్, సి 1లో. హెడ్డింగ్ 2లో కానీ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు ప్రింట్ దట్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. I hope that is clear for you. Same as it is, if you want to based upon the name, if you want to display genders display cheyalante you need to use the gender here. Yavadi like get element by id, not id actually, that's the document dot get element by name guys. Get element by name. Okay, then get elements by name. The name వచ్చేసి we are passing gender. Okay, so you need to store this value in one variable. I'm taking this variable name is a gender, your wish. Gender, take this is a let variable. Okay, then so you need to print that variable guys. Console.log gender, print that variable. See, we are getting node list guys. Ante enni undayi, we are getting only 2 options. One is the male and female, 2 options anta undayi. I am getting this one itself. So that's the thing, you need to point that one more point, the output of the get elements by name is node list. Node list guys, so not collection, that's the node list. Remember that one. Okay, I hope this is clear for you. And ఇవి ఎక్కడ యూస్ఫుల్ ఉంటాయంటే ఫామ్లో మనం డేటా ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేసి ఈ వాల్యూస్ అంతా డేటాబేస్లో స్టోర్ అయ్యేట్లుగా చేయొచ్చు. బట్ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ టార్గెటింగ్ దట్ ఆన్. బేస్డ్ అపాన్ ది సెలెక్ట్ చేసిందే టార్గెట్ కావాలంటే వీ నీడ్ టు అప్లై ది లాజిక్ దే. సో బట్ సపోజ్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ దట్ ఓన్లీ మెయిల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, సి ఆ మెయిల్ మటుమే ప్రింట్ కావాలి ఇప్పుడు సెలెక్టెడ్. సో అంటే సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్ ఇన్ మోస్ట్ ఈవెంట్స్ అనేది ఉంటాయి మనకి, క్లిక్ ఈవెంట్స్, DOM events. We need to utilize that in DOM events. DOM events యూజ్ చేసుకుని యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. రిమెంబర్ దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి వన్ మోర్, యూ కెన్ టేక్ సెలెక్టర్స్లో వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. బేస్డ్ అపాన్ ద ఐడి వీ కెన్ టార్గెట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ నేమ్, దెన్ ట్యాగ్ నేమ్, దెన్ నేమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ here we have query selector guys. Fifth one, document dot is the query selector. This query selector will act like all things actually. I mean, so target all HTML
elements, not all, only one thing actually. HTML element based upon the name we can pass, like this query selector will act like a tag name, id name, class name, ఎట్లా కావాల్సిన యాక్ట్ అవుతా ఉంటుంది. Suppose see, here I'm taking inspect, here you can print that variable. I'm taking is document dot query selector, document dot query selector. Inside that I am passing is the h1. See, h1 pass చేస్తున్నామంటే that h1 is the tag name. Directly you can pass the tag name, you can print that h1 into one variable. I'm taking as a variable name is a heading 1, or else you can take h itself, take this is a let. Okay, so you can print that h here. What's the output here getting? Just a minute, need to open that console. See, what's the output you're getting? h1, h1 target అయిపోతుంది ఇలాగా. h1, where is that h1? See, అంటే ట్యాగ్ నేమ్, దిస్ h1 బేస్డ్ అపాన్ ది ఐడి కాదు, డైరెక్ట్ గా ట్యాగ్ నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా. నో సార్, ఐఎమ్ పాసింగ్ దట్ ఐడి నేమ్ పాస్ చేస్తానంటే, యా యూ కెన్ పాస్ దట్ క్వెరీ సెలెక్టర్ లో ఐడి నేమ్ కని పాస్ చేయొచ్చు ఇలాగా. సి, బట్ ఐడి నేమ్ పాస్ చేస్తే హియర్ యూ నీడ్ టు పాస్ ది సింబల్ కాల్డ్ ఆస్ట్రిక్. సి, నవ్ ఇట్ విల్ టార్గెటింగ్. ఐడి పాస్ చేస్తే ఆస్ట్రిక్ గా టార్గెట్ అవుతుంది. మీకు సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్స్ ఎలాగా ఉన్నాయో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐడి. సో గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఏమైనా ఇస్తే నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ ఆస్ట్రిక్ సింబల్, డైరెక్ట్ గా నేమ్ పాస్ చేయాలి. బట్ క్వైరీ సెలెక్టర్ ఏమైనా బేస్డ్ ఆన్ ఐడి టార్గెట్ చేస్తున్నాం అనుకో, యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సపోజ్ ఇఫ్ ద హెడ్డింగ్ ఓన్లీ వన్ మోర్ టైం ఇంకో ఏమైనా ఉందనుకో, ఇట్ విల్ టార్గెట్ ఓన్లీ వన్ అంతే. ఇట్ విల్ నాట్ టార్గెట్ దిస్ సెకండ్ వన్ టార్గెట్ కాదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ అంతే టార్గెట్ అవుతుంది. సో ఇలాగా మనకు రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్ నేమ్, సపోజ్ దిస్ వన్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ క్లాస్ నేమ్ గాను యాక్ట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? సి, పారాగ్రాఫ్. సో para 1 is there. See, so just if you want to target that para 1 directly based upon the tag name, I am taking as a p, paragraph. See guys, ఇప్పుడు paragraph target చేసుకుంటే how many paragraphs is there here? There is a 4 paragraphs, but మనకి query selector లో based upon the tag name, క్వెరీ సెలెక్టర్ యూజ్ చేస్తుంటే బేస్డ్ అపాన్ ది ట్యాగ్ నేమ్ మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ఫస్ట్ ట్యాగ్ అంతే టార్గెట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ట్యాగ్ 4 పారాగ్రాఫ్స్ లో ఓన్లీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అంటే టార్గెట్ అవుతుంది, మల్టిపల్ అవ్వవు. సో రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఇట్ విల్ టార్గెట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, మల్టిపల్ ఎలిమెంట్ టార్గెట్ అవ్వవు. ఓకే, సపోజ్ ఐ నీడ్ టు టార్గెట్ దిస్ వన్ ఇన్ బేస్డ్ అపాన్ ది క్లాస్, అంటే యూ నీడ్ టు పాస్ ది para 1 గైస్. క్లాస్ నేమ్ ఏముంది? para 1. సో para 1, దట్స్ ద క్లాస్ నేమ్ కదా, యూ నీడ్ టు పాస్ ది డాట్ హియర్. See, dot para 1. So we are getting this is the only paragraph 1 అంటే class name here 4 classes కానీ para 1 ఉంది class name, but we are getting only 1 అంతే వస్తుంది. para 1 అనేది మటుకమే వస్తుంది, ఈ రిమైనింగ్ 2 3 4 రావట్లే. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. అంటే మల్టిపల్ ఎలిమెంట్స్ టార్గెట్ అవ్వవు, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాவது మ్యాచ్ అవుతుందో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే టార్గెట్ అవుతుంది. మల్టిపల్ ఎలిమెంట్స్ మ్యాచ్ అయినాను, ఇట్ విల్ టార్గెట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, దట్స్ ద క్వెరీ సెలెక్టర్. లైక్ దిస్ విల్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ సేమ్ క్లాస్ నేమ్, ఐడి నేమ్ కానీ మ్యాచ్ అవుతుంది, దెన్ ట్యాగ్ నేమ్ కానీ మ్యాచ్ అవుతుంది ఇలాగా. రిమెంబర్ దట్ వన్. ఐ హోప్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ ఫర్ యూ గైస్. అంటే క్వెరీ సెలెక్టర్ అనేది క్లియర్ అయిందనుకుంటా. మీన్స్ ద అవుట్పుట్ విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ ఎనీ హెచ్టిఎంఎల్ కలెక్షన్ కానీ నోడ్ లిస్ట్లో కానీ రాదు. రిమెంబర్ దట్ వన్. అంటే ఐడి గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడికి, దెన్ క్వెరీ సెలెక్టర్కి నోడ్ లిస్ట్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ కలెక్షన్ రాదు. ఓకే, దెన్ సార్ దెర్ ఈస్ అ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ క్వెరీ సెలెక్టర్లో. డిస్అడ్వాంటేజెస్ అంటే ఎందుకు? ఫస్ట్ థింగ్ ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ సెలెక్ట్ అవుతలేదు. ఇది డిస్అడ్వాంటేజెస్. యా, ఆఫ్ కోర్స్. టు ఓవర్కమ్ దిస్ వన్ ఇంకొక సెలెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు డెవలపర్, దట్స్ ద క్వెరీ సెలెక్టర్ ఆల్. యావది కావాలంటే అది యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. డాక్యుమెంట్ డాట్ query selector all. Okay, so this document dot query selector all
this is not a query. Just a minute, guys. Writing is used to target HTML element based on tag name. Based on tag name అవుతుంది, based on class name అవుతుంది, based on and id name also it will target like this. అంటే ఒక query selector based on tag name, based on class name, based on id name కనే అవుతుంది. Same as it is query selector. See, this is the, it will target only HTML element itself. It will target query selector all. Query selector all is used to target all HTML elements based on same as it is tag name, class name and id name. So this output of this one, we are getting the output of the query selector all. Query selector all is node list, not HTML collection. That's the node list, guys. Okay, node list అనేది get అవుతుంది. కావాలంటే చూడండి, I will give one example for you. Directly you can print document dot, we are already having paragraph, multiple paragraphs ఉన్నాయి కదా, you can pass directly paragraph. So document dot query select, you need to pass that query select mandate, అంటే document అనేది mandate ఉంటుంది ప్రతి దానికి. document dot, because this is the methods predefined functions అవి ఎక్కడ present ఉంటాయంటే document inside ఉంటాయి కాబట్టి. Okay, so here we need to take query selector all. Query selector all లో inside the directly paragraph అని pass చేస్తున్నా p. I am taking as a one variable name is a para. I think para is there. Now we need to take a let. Print that one in console.log lo, print that para. See, what's the output you are getting, guys? You are getting node list para 1, para 2, sorry, that's a p para 1, p para 2, p para 1, para 1. So అంటే ఏమి మల్టిపుల్ పారాగ్రాఫ్స్, అంటే 3 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. Yeah, 3 paragraphs ఉంటాయి, 3 paragraphs కానీ టార్గెట్ అయిపోతున్నాయి. You need to pass that class name also, guys. So remember, it's not your wish. See, యావది మనకి para 1 కదా, you need to pass that para 1. What's the output editing? Node list empty. ఎందుకు ఒకటి టార్గెట్ అవుతలేదు, empty ఉంది, అవుట్పుట్ వస్తుంది బట్ empty ఉంది. Why? Because we are not, that's the class name కదా, you need to pass the dot at here. See, we are getting now. So ఇలాగా టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు. Suppose if you want to target that based upon the tag name, but that's the tag name is called, here we have multiple tags, that's the heading tag. See, heading 2, you need to pass the h2 directly. Document dot query selector all. In the query selector all, you need to pass the directly tag name, that is the h2. Store that entire part in one variable. I'm taking as a variable name is the heading 2. Your wish, you can take a variable name as you are convenient. I'm taking as a let is the variable. h2 is already defined, guys. You need to take, apart from this, I'm taking direct h2 and pass chedam. Okay, print that h2 directly. h2, what's the output you're getting? See, h2, there is a 5 h2s is displaying node list lo. Then how can this utilize? Based upon the index, we can utilize this one, guys. Anni utilize kakanda based upon the index. Remember that one. Oh, not it here. You need to, inside that, here you need to pass the based upon the index. See, h2 display అవుతుంది. Suppose if you want to display 1, okay, see, what's the index value 1 pass, updated text, అంటే ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేస్తున్నాం టాప్ లో, దట్స్ అప్డేటెడ్ టెక్స్ట్ ఏముందో అది డిస్ప్లే అవుతుంది. See, this is the text, this is the heading tags 2, we are getting like this. Suppose if you want to pass the index value 3, we are getting this one. So ఇలాగా based upon the index we can pass it here. Same as it is paragraph. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ అపాన్ ది క్లాస్ నేమ్ అవుతుంది, ట్యాగ్ నేమ్ కానీ అవుతుంది, క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్. సపోజ్ ఇంకోటి అవుతుంది బేస్డ్ అపాన్ ది ఐడి కావాలి సార్, ఇయర్ వీ హ్యావింగ్ 2 h1s. హెడ్డింగ్ 1, హెడ్డింగ్ ఇస్ దేర్, ఐడి నేమ్, హెడ్డింగ్ 2 థింగ్స్ అట్ ఎ టైమ్ ఏమైనా మల్టీ టార్గెట్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ వన్. డాక్యుమెంట్ డాట్ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్. సో ఈ క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ విల్ టార్గెట్
each every element, guys. That's the id kada. You need to pass the asterisk symbol. The id name is the heading. Okay, you need to store one variable. I'm taking this variable name is a let. Take that's the let. Okay, let h1 heading 1 h1 అనేది తీసుకున్నాం డైరెక్ట్. You need to print that h1. ఇది వేరియబుల్ నేమ్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది, బట్ నో నీడ్ టు గివ్ లైక్ దిస్. ఒక ప్రాపర్ నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలపింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ h1 h2 ఇలాగే ఇస్తుంటే ప్యారాన్ ఇస్తుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ వన్ కోడ్, this code is understandable for you. Suppose any developer or means if you want any developer modifying this code means they will confuse what is meant by what is the h1, what is the h2. So they need to read entire code. After that they need to modify. సో అలా కాకుండా ఒక ప్రాపర్ సెంటెన్స్లో ఏమన్నా మీరు ఇచ్చేనారనుకోండి, దే మీన్స్ అదర్ డెవలపర్స్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కోడ్. సో దట్స్ వై. ఓకే దెన్ సి వాట్స్ ద అవుట్పుట్ యూఆర్ గెట్టింగ్. h1 దట్స్ ద ఐడి హెడ్డింగ్, ద h1 హెడ్డింగ్, ఎందుకంటే 2 h1s ఉన్నాయి. See guys, and top లో heading 1 heading అనేది 2 names లో ఉన్నాయి, అందుకే 2ను టార్గెట్ అయిపోయినాయి నోడ్ లిస్ట్ లో. సపోజ్ ఐ నీడ్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్, ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 లో ఏముంది, ఐ నీడ్ టు పాస్ ది ఇండెక్స్ 0. నీడ్ టు పాస్ ది ఇండెక్స్ 0 హియర్. సి ఇలాగా ఫస్ట్ థింగ్ అనేది మటుకు గెట్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏమో కావాలంటే యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఇండెక్స్ వాల్యూ, సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ, దట్స్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ 1. h1 pass the index value 1, guys. See what happened, you're getting this is the index value 0, index value 1. So we are displaying like this, guys. I hope this is clear for you. These are all the DOM selectors. Remember that one. These are all the DOM selectors. There is a document dot get element by id, get element by class name, get element by tag name, then get elements by name, query selector, then query selector all. This is a very important query selector and query selector. Maximum query selector get element by id and use chestuntam, but you need to remember this all things. Okay, okay guys. Okay, just one thing. So we will continue, or else I will give one assignment question for you. So you need to solve this assignment for you, and in case I will. Okay, the assignment is you need to design one HTML table. I'm taking this epic pen. You need to design the HTML elements by using DOM selectors and DOM methods. DOM methods, DOM selectors యూజ్ చేసుకొని ఒక HTML టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి. బట్ నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ HTML ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసుకొని చేయకూడదు. అంటే ఇన్సైడ్ దట్ HTML లోనే రాయకూడదు అబ్బా. జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు డిజైన్ దట్ దిస్ టేబుల్. I'm taking is a table name, just a minute, I will give here. Need to take 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9. This is the table, guys. You need to design this table by using DOM methods. DOM methods యూజ్ చేసుకొని చేయాలి. దెన్ DOM selectors యూజ్ చేసుకొని చేసి దిస్ టేబుల్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ది బ్రౌజర్, నాట్ ఇన్ కన్సోల్ కాదు, బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే కావాలి. దట్స్ ద థింగ్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, DOM మెథడ్స్ ఏవో యూజ్ చేస్తారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్కి మనం ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ రోస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సేమ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ కాలమ్స్, నథింగ్ బట్ టీడీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది టీఆర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. హౌ మెనీ టీడీస్? 3 TDs is there, 3 rows is there. Okay, so if you want to insert the text insert చేయాలంటే what is that? Inner text is there, or else you can use the inner HTML you wish. Inner text or text content అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోండి ఇలాగా. మళ్ళీ ఫర్దర్
H2 క్రియేట్ HT క్రియేట్ చేసాం, మన నథింగ్ బట్ టేబుల్ డేటా క్రియేట్ చేయింటాం, డేటా కన్నా ఇన్సర్ట్ చేయింటాం. ఇది ఎంటైర్ TDని యూ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇంటూ TR, టేబుల్ రోలో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. బట్ సార్ టేబుల్ రోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే we have one more, what is the DOM method, that's the append child అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తే అప్లై చేస్తే మనకి TR డాట్ append child TD ఇచ్చేస్తే this TD inserted into this TR guys, TD inserted into TR like that. So try to solve this page అంటే ఎంటైర్ JavaScript లోనే చేసి డిజైన్ చేసి you need to append that one into బాడీకి అపెండ్ చేయండి, బాడీలో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎంటైర్ థింగ్. నో నీడ్ టు రైట్ HTML యూజ్ చేసుకొని డిజైన్ చేయకండి, DOM సెలెక్టర్స్ DOM మెథడ్స్ యూజ్ చేసుకొని చేయండి. దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ ఫర్ యూ. I hope this problem is clear for you. Remember that one, this is a very very important. I will solve this problem in next video. Thank you. Try to solve this problem.